there are many factors which are responsible for Indian monsoon, but scientists and geologists came to a conclusion that there are 5 main factors which are the causes for the Indian monsoon system. Okay, so normally we already know that the word monsoon is derived from Arabic language. Okay, Arabic language నుండి derive అయ్యిందని చెప్పుకున్నాము, and ఈ Arabic లో ఒక పదం ఉంది that is called mousing. Okay, so ఈ పదం నుండి monsoon అనే పదం అనేది originate అయింది అని మనం చెప్పుకున్నాం. Clear? So what is meant by actually monsoon అంటే ఏంటి అంటే seasonal reversal of winds is called monsoon. So ఈ monsoons అనేవి ఇండియా మీద ఎట్లా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తున్నాయి and why these monsoons are the reason for rainfall in India అనేది మనము ఈ చాప్టర్ లో తెలుసుకుందాం. Clear? So normally Indian monsoon విషయానికి వస్తే there are 2 monsoon winds which blow over India and cause rainfall in India. Okay, and those 2 monsoon winds are southwest monsoon and northeast monsoon. Southwest monsoon and northeast monsoon. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం డిస్కస్ చేయాలి అంటే the features of Indian monsoon. So ఈ monsoon యొక్క features ఎలా ఉన్నాయి, so how do they function అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఇండియన్ monsoon యొక్క features విషయానికి వస్తే first feature is sudden onset. Okay, so సడన్ గా వస్తున్న ఇండియాలో ఈ monsoon గాలులు అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో they suddenly enter India, and the second feature that is gradual advancement. So what is meant by gradual advancement అంటే గ్రాడ్యువల్ గా అవి ఒకటేసారి స్ట్రైట్ గా ఇండియా మొత్తం విస్తరించవు, క్రమక్రమంగా ఫస్ట్ దే హిట్ ద కేరళ కోస్ట్ అండ్ దెన్ బై 10th June దే కమ్ టు ముంబై, ఆ తర్వాత గుజరాత్ కి, ఆ తర్వాత మెల్లిగా నార్త్ ఇండియాలో విస్తరించుకుంటూ ఇలా గ్రాడ్యువల్ గా అనేది అవి విస్తరిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దే ప్రోగ్రెస్ గ్రాడ్యువల్లీ అండ్ కవర్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దే ఆల్సో గ్రాడ్యువల్లీ రిట్రీట్. సో గ్రాడ్యువల్ రిట్రీట్ అంటే ఏంటి అర్థం అంటే ఎంత గ్రాడ్యువల్ గా అయితే ఇండియా మొత్తం విస్తరిస్తున్నాయో అంతే గ్రాడ్యువల్ గా ఇండియా నుండి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ గ్రాడ్యువల్ రిట్రీట్. సో ఈ ఫీచర్స్ అనేవి కూడా మనకు చాలా ముఖ్యం ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో. విచ్ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫీచర్ ఆఫ్ ఇండియన్ మాన్సూన్ అంటే యూ హావ్ టు రిమెంబర్ దీస్ 4. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సడన్ ఆన్సెట్ అంటే సడన్ గా భారతదేశంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి, ఆ తర్వాత గ్రాడ్యువల్ అడ్వాన్స్ మెల్లిమెల్లిగా భారతదేశం మొత్తం విస్తరిస్తున్నాయి, అండ్ నెక్స్ట్ గ్రాడ్యువల్ రిట్రీట్. సో ఈ విస్తరించిన సడన్ గా వెళ్ళిపోవడం లేదు, భారతదేశం నుండి మెల్లిగా వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో ఫస్ట్ కేరళ నుండి వచ్చి భారతదేశం అంతా విస్తరించి ఆ తర్వాత మెల్లిగా తమిళనాడు నుండి వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ గ్రాడ్యువల్ రిట్రీట్, రైట్? సో నార్మల్లీ మాన్సూన్ స్టార్ట్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్, కానీ ఎప్పటి వరకు ఎండ్ అయిపోతున్నాయి డిసెంబర్ వరకు. సో డిసెంబర్ లో మాన్సూన్స్ అనేవి కంప్లీట్ గా మన ఇండియా నుండి వెళ్ళిపోతున్నాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ స్పాన్ ఆఫ్ ఆల్మోస్ట్ 6 months. క్లియర్? సో సడన్ గా వస్తున్నాయి, మెల్లిగా సెప్టెంబర్ వరకు విస్తరిస్తున్నాయి, ఆ తర్వాత డిసెంబర్ వరకు ఏం చేస్తున్నాయి ఇండియాలో నుండి వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ గ్రాడ్యువల్ అడ్వాన్స్ అండ్ గ్రాడ్యువల్ రిట్రీట్. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఇస్ వేరియేషన్. సో వాట్ ఇస్ మీన్ బై వేరియేషన్? వేరియేషన్ అంటే హెచ్చు తగ్గులు. సో భారతదేశం మొత్తం ఈ మాన్సూన్స్ అనేవి ఒకటే శాతం వర్షపాతం కురిపిస్తున్నాయా, ఒకటే విధంగా వర్షపాతం కురిపిస్తున్నాయా? సో కేరళలో ఎంత వర్షం పడదో అస్సాంలో అంతే వర్షం పడుతుందా, లేదు అంటే రాజస్థాన్ ఎంత వర్షం పడిందో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంతే సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ పడుతుందా అంటే నో. సో దేర్ ఈస్ టెంపోరల్ వేరియేషన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం దేర్ ఇస్ ఆల్సో రీజనల్ వేరియేషన్. సో రీజనల్ వేరియేషన్ అంటే ఏంటి? ద అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ విచ్ కేరళ రిసీవ్స్ అండ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ విచ్ రాజస్థాన్ రిసీవ్స్ ఈస్ వెరీ మచ్ డిఫరెన్షియల్, రైట్? సో ఈ రీజన్ పరంగా వేరియేషన్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం టెంపోరల్ వేరియేషన్ కూడా ఉంది. సో వాట్ ఇస్ మీన్ బై టెంపోరల్ వేరియేషన్? సో ఒక సంవత్సరం మాన్సూన్ గాలులు బలంగా ఉంది, ఆ సంవత్సరం వర్షాలు ఎక్కువగా పడవచ్చు, ఇంకో సంవత్సరం ఈ మాన్సూన్ గాలులు అనేవి చాలా బలహీనంగా ఉండి వర్షాలు తక్కువ పడవచ్చు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టెంపోరల్ వేరియేషన్. సో ఇయర్ కి ఈ మాన్సూన్స్ అనేవి ఒకేలాగా ఉండవు. 1 year there will be a good monsoon and 1 year there would be a bad monsoon. So ఇది మనం టెంపోరల్ వేరియేషన్ అంటున్నాం. సో రీజనల్ వేరియేషన్ టెంపోరల్ వేరియేషన్ కి డిఫరెన్స్ అన్నమాట. సో రీజనల్ వేరియేషన్ అంటే ఏంటి? అన్ని చోట్ల ఒకే రకమైన వర్షం పడదు. ఓకే, సో ఒకే అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ is not happening in all across the country, right? There is differences. So this is called regional variation. And temporal variation అంటే ఏంటి అంటే there would be no equal amount of rainfall every year. సో ప్రతి సంవత్సరం అమౌంట్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ కూడా తేడాలు ఉంటాయి, గుడ్ మాన్సూన్ బ్యాడ్ మాన్సూన్ అని. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వేరియేషన్. సో దీస్ ఆర్ ద 4 features. సో ఇండియన్ మాన్సూన్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ద వర్డ్ మాన్సూన్ ఇస్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ అరబిక్ లాంగ్వేజ్, అండ్ అరబిక్ లాంగ్వేజ్ లో ఏ పదం నుండి మాన్సూన్ వచ్చింది అంటే మౌసింగ్ అనే పదం నుండి. సో వాట్ ఇస్ మీన్ బై మాన్సూన్? సో జనరల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ మాన్సూన్ ఏంటి? సీజనల్ రివర్సల్ ఆఫ్ విండ్స్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మాన్సూన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇండియాలో మాన్సూన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం, అండ్ ద క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ డిటర్మైన్డ్ బై దీస్ మాన్సూన్ విండ్స్. ఓకే, ఇండియాలో బ్లో అయ్యే 2 important మాన్సూన్ విండ్స్ ఏంటి అంటే సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్. సో ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ దిస్ మాన్సూన్ ఆర్ సడన్ ఆన్సెట్, గ్రాడ్యువల్ అడ్వాన్స్, గ్రాడ్యువల్ రిట్రీట్ అండ్ వేరియేషన్. క్లియర్? సో నౌ వి షల్ నౌ డిస్కస్ అబౌట్ ద ఫ్యాక్టర్స్ which are responsible for these monsoons in India. సో ఇండియాలో ఈ మాన్సూన్స్ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ which are responsible for these monsoons in India అని మనం డిస్కస్ చేయాలి. సో ఈ ఫ్యాక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం డిస్కస్ చేసేవి these are very much complex to understand, but we will understand it in a general manner. Okay, జనరల్ గా వీటి మీద అవగాహన అనేది మనకు ఉండాలి. Until and unless when you have your optional subject as geography in civil service examination, అప్పుడు నువ్వు దీని గురించి in-depth గా చదవాలి. కాబట్టి as a part of general studies we shall know in general the factors about the Indian monsoon. Okay, సో ఇండియన్ మాన్సూన్ రావడానికి గల కారణాలు ఏంటి అని మనం తెలుసుకుంటాం. సో నార్మల్లీ ఫ్యాక్టర్స్, ద ఫస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఇస్ డిఫరెన్షియల్ హీటింగ్ అండ్ కూలింగ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ వాటర్. ఓకే, సో ల్యాండ్ అండ్ వాటర్ యొక్క డిఫరెన్షియల్ హీటింగ్ అని మనం చెప్తున్నాం. సో నార్మల్గా ఇక్కడ మనం ఒక ప్రిన్సిపల్ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే సో ల్యాండ్, ఓకే, సో ద ల్యాండ్ సర్ఫేస్ గెట్స్ హీటర్ క్విక్లీ. ఓకే, ల్యాండ్ అనేది తొందరగా వేడవుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇట్ లూజెస్ ఇట్స్ హీట్ ఆల్సో క్విక్లీ. తొందరగా వేడవుతుంది, తొందరగా వేడిని కోల్పోతుంది. అదే విధంగా మనం వాటర్ ని చూసుకుంటే సో వెన్ వి టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ వాటర్, వాటర్ గెట్స్ హీటెడ్ గ్రాడ్యువల్లీ అండ్ లూజెస్ ఇట్స్ హీట్ గ్రాడ్యువల్లీ. సో మెల్లగా హీట్ అవుతుంది అండ్ మెల్లగా కూల్ అవుతుంది. సో ద ప్లేస్ వేర్ దేర్ ఈస్ హెవీ హీట్ దట్ ఏరియా ఇస్ కాల్డ్ లో ప్రెషర్ ఏరియా. సో ఎక్కడైతే హీటింగ్ అనేది బాగా జరుగుతుందో దట్ టైం దట్ ఏరియా ఇస్ కాల్డ్ లో ప్రెషర్ ఏరియా. సో వెన్ దేర్ ఇస్ నో హీటింగ్ దట్ ఏరియా ఇస్ కాల్డ్ హై ప్రెషర్ ఏరియా. అండ్ మన ప్రిన్సిపల్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే విండ్ ఆల్వేస్ బ్లోస్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ ఏరియా టు లో ప్రెషర్ ఏరియా. సో మాన్సూన్ వచ్చే టైం ఏరియా ఇస్ లో ప్రెషర్ ఏరియా. సో గ్రాడ్యువల్, సో మెల్లగా హీట్ అవుతుంది అండ్ మెల్లగా కూల్ అవుతుంది. సో ద ప్లేస్ వేర్ దేర్ ఈస్ హెవీ హీట్ దట్ ఏరియా ఇస్ కాల్డ్ లో ప్రెషర్ ఏరియా. సో ఎక్కడైతే హీటింగ్ అనేది బాగా జరుగుతుందో దట్ టైం దట్ ఏరియా ఇస్ కాల్డ్ లో ప్రెషర్ ఏరియా. సో వెన్ దేర్ ఇస్ నో హీటింగ్ దట్ ఏరియా ఇస్ కాల్డ్ హై ప్రెషర్ ఏరియా. అండ్ మన ప్రిన్సిపల్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే విండ్ ఆల్వేస్ బ్లోస్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ ఏరియా టు లో ప్రెషర్ ఏరియా. సో మాన్సూన్ వచ్చే టైంలో జరిగేది ఏంటి అంటే ఇండియాలో హెవీ హీటింగ్. సో సమ్మర్ కదా, సమ్మర్ తర్వాత మనకి మాన్సూన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వెన్ దేర్ ఈస్ సమ్మర్ ఇన్ ఇండియా ద ల్యాండ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఇండియా గెట్స్ హెవీలీ హీటెడ్. ఓకే, సో బాగా హీట్ అవుతుంది ఏంటి ఈ ల్యాండ్ సర్ఫేస్ అంతా కూడా. ఓకే, సో హీట్ అయిన ల్యాండ్ మీద ఎటువంటి ప్రెషర్ ఉంటుంది? లో ప్రెషర్ ఏరియా. సో దిస్ ఏరియా ఈస్ టోటలీ ఆఫ్ లో ప్రెషర్. ఓకే, ఆ తర్వాత సముద్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ హై ప్రెషర్ బికాస్ ద హీటింగ్ ఓవర్ హియర్ ఈస్ లెస్ వెన్ కంపేర్ టు ద ల్యాండ్ సర్ఫేస్. ఓకే, సో ఇక్కడ హై ప్రెషర్ ఉంది అండ్ ఈ ఏరియా సర్ఫేస్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ లో ప్రెషర్ డ్యూ టు ద సమ్మర్ సీజన్. అంతే కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాం మన ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్తుంది? విండ్ ఆల్వేస్ బ్లోస్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్ ఏరియా టు లో ప్రెషర్ ఏరియా. సో ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడ లో ప్రెషర్ ఏరియా ఉంది కాబట్టి విండ్ ఏం చేస్తుంది? హై ప్రెషర్ ఏరియా నుండి విండ్ అనేది లో ప్రెషర్ ఏరియాకి టర్న్ అవుట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ విండ్ విచ్ ఇస్ బ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ ఓషన్స్. సో నార్మల్లీ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఓషన్స్, రైట్?
దిస్ ఇస్ బే ఆఫ్ బెంగాల్, అరేబియన్ సీ అండ్ ఇండియన్ ఓషన్. సో ఈ ఇండియన్ ఓషన్ దగ్గర ఉన్న హై ప్రెజర్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఆ హై ప్రెజర్ ఏరియా నుండి గాలులు అనేవి ఇండియా వైపు వస్తున్నాయి. ఎందుకంటే ఇండియా ఇస్ లో ప్రెజర్ ఏరియా డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ సమ్మర్ డ్యూ టు ఎక్సెస్ ఆఫ్ హీటింగ్, రైట్? సో దిస్ మే బి వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద మాన్సూన్స్ ఇన్ ఇండియా. ఓకే, సో ఈ డిఫరెన్షియల్ హీటింగ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ వాటర్ అనేది ఒక కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో వెన్ దేర్ ఇస్ హెవీ హీట్ ఓవర్ ల్యాండ్ సర్ఫేస్ దెన్ దట్ ల్యాండ్ సర్ఫేస్ ఇస్ కాల్డ్ లో ప్రెజర్ ఏరియా, అండ్ దెన్ దేర్ ఇస్ హెవీ హీటింగ్ ఓవర్ ఓషన్ సర్ఫేస్ దెన్ దట్ ఓషన్ సర్ఫేస్ ఇస్ కాల్డ్ లో ప్రెజర్ ఏరియా. ఎప్పుడైనా హై ప్రెజర్ ఏరియా నుండి లో ప్రెజర్ ఏరియాకి గాలులు అనేవి మరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. సో ఆ గాలుల్లో మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఉందా లేదా, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ లెస్ మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఇన్ దోస్ ఎయిర్ ఆర్ ఇన్ దట్ విండ్ దెన్ దట్ వుడ్ బి ఎ బ్యాడ్ మాన్సూన్. ఓకే, సో ఈ ఓషన్స్ నుండి వచ్చే గాలులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో తేమ శాతం లేదా మాయిశ్చర్ కంటెంట్ అనేది లేదు అంటే దెన్ దట్ వుడ్ బి ఎ బ్యాడ్ మాన్సూన్. ఆ గాలులు అనేవి మనకి ఎటువంటి వర్షపాతాన్ని తీసుకొని రావు. క్లియర్? సో ఒకవేళ ఆ విండ్ లో మంచి మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది? ఇండియాలో వర్షం బాగా పడుతుంటాయి అనమాట. సో ఫస్ట్ కారణం ఏంటి అంటే డిఫరెన్షియల్ హీటింగ్ అండ్ కూలింగ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ అండ్ వాటర్. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ కాన్సెప్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ దేర్ ఇస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ ITCZ టు నార్త్. ఓకే, సో వాట్ ఇస్ మీన్ బై ITCZ అంటే ఏంటి మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ITCZ? సో ITCZ అంటే ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్ అంటారు. ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్. సో వాట్ ఇస్ దిస్ ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్? సో నార్మల్లీ దిస్ ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్ ఇస్ ఏ లో ప్రెషర్ ఏరియా. ఓకే, లో ప్రెషర్ ఏరియా అంటారు. సో నార్మల్గా దిస్ ఈజ్ ఈక్వేటర్, రైట్? అండ్ ఇది ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్. ఓకే, సో దిస్ ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్. సో కన్వర్జెన్స్ అంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ హిమాలయాస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు దేర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ ప్లేట్ బౌండరీస్ అని చెప్పుకున్నాం అంతే కదా. కన్వర్జెంట్, డైవర్జెంట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. సో కన్వర్జెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మీటింగ్, రైట్? డైవర్జెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మూవింగ్ అవే. ఓకే, అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లిఫ్టింగ్ అప్, రైట్? సో ఇప్పుడు కన్వర్జ్ అంటే రెండు గాలులు అనేవి. సో normally these are called trade winds. The winds that blow near the tropics is called as what? Trade winds. అంతే కదా. సో ఈ ట్రేడ్ విండ్స్ అనేవి మనకి ఈ ఈక్వేటర్ దగ్గర రెండు ట్రేడ్ విండ్స్ అనేవి మర్జ్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్. సో వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్? ద ప్లేస్ వేర్ టూ ట్రేడ్ విండ్స్ దట్ ఇస్ ఫ్రమ్ నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ అండ్ సౌదర్న్ హెమిస్ఫియర్. సో ఈ రెండు గాలులు వచ్చి కలిసే చోటుని మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్. సో ఈ ట్రాపిక్ ఏరియాస్ నుండి వచ్చే గాలులు కలిసే ప్రదేశాన్ని మనం ఏమంటున్నాం ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్ అని అంటున్నాం. సో నార్మల్లీ దిస్ ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్ మూవ్స్ నార్త్ అండ్ మూవ్స్ సౌత్ డ్యూ టు ద అపరెంట్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద సన్. ఓకే, సన్ యొక్క మూవ్మెంట్ ని బట్టి ఈ ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్ ఏదైతే ఉందో నార్త్ వైపు సౌత్ కన్వర్జెన్స్ జోన్. సో normally these are called trade winds. The winds that blow near the tropics is called as what? Trade winds. అంతే కదా. సో ఈ ట్రేడ్ విండ్స్ అనేవి మనకి ఈ ఈక్వేటర్ దగ్గర రెండు ట్రేడ్ విండ్స్ అనేవి మర్జ్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్. సో వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్? ద ప్లేస్ వేర్ టూ ట్రేడ్ విండ్స్ దట్ ఇస్ ఫ్రమ్ నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ అండ్ సౌదర్న్ హెమిస్ఫియర్. సో ఈ రెండు గాలులు వచ్చి కలిసే చోటుని మనం ఏమంటున్నాం అంటే ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్. సో ఈ ట్రాపిక్ ఏరియాస్ నుండి వచ్చే గాలులు కలిసే ప్రదేశాన్ని మనం ఏమంటున్నాం ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్ అని అంటున్నాం. సో నార్మల్లీ దిస్ ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్ మూవ్స్ నార్త్ అండ్ మూవ్స్ సౌత్ డ్యూ టు ద అపరెంట్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ ద సన్. ఓకే, సన్ యొక్క మూవ్మెంట్ ని బట్టి ఈ ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్ ఏదైతే ఉందో నార్త్ వైపు సౌత్ వైపు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అర్థమైంది కదా. సో when it moves to the north there is a low pressure area created. Okay, so low pressure area create అయిందని చెప్తున్నాం ఇది నార్త్ పోయినప్పుడు. ఓకే, సో నార్త్ లో సో ఇక్కడ షిఫ్ట్ ఆఫ్ ITCZ టు ద నార్త్. సో నార్మల్లీ నార్త్ షిఫ్ట్ అయింది ఈ ITCZ. నౌ ఇట్ ఇస్ లొకేటెడ్ అబవ్ ఇండియా. ఓకే, సో ITCZ అంటే ఏమని చెప్పాను? దట్ ఇస్ లో ప్రెషర్ ఏరియా అని చెప్తున్నాం. ఓకే, సో when there is low pressure area to the north of India then the oceans which are surrounded by India is a high pressure area. అంతే కదా. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మన ప్రిన్సిపల్ ఏమవుతుంది? wind blows from high pressure area to low pressure area అని మనం చెప్పుకుంటాం. సో ITCZ ఎప్పుడైతే మన పైకి వెళ్తుందో ఈ ఇండియా నార్దర్న్ ఇండియా అంతా కూడా లో ప్రెషర్ ఏరియా అవుతుంది అన్నమాట. అర్థమైంది కదా. సో when there is a low pressure area automatically that low pressure area attracts winds from high pressure area. సో ఈ ITCZ షిఫ్టింగ్ అనేది కూడా మన మాన్సూన్స్ కు ఒక కారణం అవ్వచ్చు అని మన సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ దేర్ ఇస్ హై ప్రెషర్ ఏరియా నియర్ మడగాస్కర్. ఓకే, సో మడగాస్కర్ ఎక్కడ ఉంది? మనకి ఆఫ్రికా పక్కన ఒక చిన్న ఐలాండ్ కంట్రీ దట్ ఇస్ కాల్డ్ మడగాస్కర్. అండ్ బిసైడ్స్ దిస్ మడగాస్కర్ దేర్ ఆర్ ఐలాండ్స్ కాల్డ్ mascarene islands. ఓకే, mascarene highlands అంటాం అన్నమాట వాటిని. సో ఇట్ ఈస్ నియర్ దీస్ mascarene highlands there is a high pressure area. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం సన్ అనేది నార్త్ వైపున ఉంది కాబట్టి the countries which are located in the northern hemisphere receive high heating. ఓకే, సో హై హీటింగ్ ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? అక్కడ లో ప్రెషర్ ఏరియా అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో లో ప్రెషర్ ఏరియా క్రియేట్ అయింది కాబట్టి సముద్రాల చుట్టూ ఉన్న ఈ ప్రదేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ హై ప్రెషర్ ఏరియా అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో మీరు ఒకసారి ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ ని గమనిస్తే సో ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ ఆల్సో రిజెంబుల్స్ సమ్ వాట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ హార్న్ ఆఫ్ సోమాలియా. దీన్ని సోమాలియా హార్న్ అంటున్నాం. సో ఇక్కడ మడగాస్కర్ అనేది మనకు ఉంటుంది. ఓకే, మడగాస్కర్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఓవర్ హియర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ దేర్ ఇస్ a high pressure area. ఓకే, సో ఈ హై ప్రెషర్ ఏరియా నుండి వచ్చే గాలులు ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ డైవర్టెడ్ టువర్డ్స్ ఇండియా. సో ఎట్లా డైవర్ట్ అవుతున్నాయి ఇండియా వైపు అంటే సో ఈ గాలులు ఏవైతే ఉన్నాయో నార్మల్ గా
ఇక్కడ నుండి గాలులు వస్తున్నాయి అనుకున్నాం. ఓకే, సో గాలులు వస్తున్నాయి, దానివల్ల ఇక్కడ హై ప్రెషర్ ఏరియా క్రియేట్ అయ్యింది. సో ఇండియా ఇస్ లొకేటెడ్ సమ్వాట్ ఓవర్ హియర్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ఆఫ్రికా అనుకున్నాం, ఇండియా ఇక్కడ ఉంది, అవునా? సో ఈ గాలులు ఏవైతే ఉన్నాయో, దిస్ హై ప్రెషర్ విండ్స్ విచ్ ఆర్, సో నార్మల్గా వీటి యొక్క మూవ్మెంట్ ఎట్లా ఉండాలి, ఆఫ్రికాలోకి ఉండాలి. కానీ దిస్ హార్న్ ఆఫ్ సోమాలియా అబ్స్ట్రక్ట్స్ ద మూవ్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ విండ్స్ వితౌట్ గోయింగ్ టు ఆఫ్రికా. అర్థమైంది కదా? సో ఈ సోమాలియా కంట్రీ, దీన్ని మనం ఏమైతే అనుకున్నాం హార్న్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా, దిస్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ బ్యారియర్ ఫర్ ద విండ్స్ టు నాట్ పాస్ త్రూ ద ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్. ఓకే, ఆఫ్రికా కాంటినెంట్ లోకి ఈ విండ్స్ పాస్ అవుతాయి. అందుకని ఏమవుతున్నాయి, దీస్ విండ్స్ గెట్ డైవర్జ్డ్ అండ్ రిసీవ్ రెయిన్ఫాల్ ఓవర్ ఇండియా. ఓకే, సో ఇక్కడ ల్యాండ్ మాస్ ఉంది కాబట్టి ఈ హై ప్రెషర్ ఏరియాలో ఉన్న ఈ గాలులు ఏవైతే ఉన్నాయో, దీస్ ఆర్ గెటింగ్ ఓవర్ ద సోమాలియా, అండ్ ఇక్కడ ఈ హార్న్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా తాకిన గాలులు ఏమవుతుంది, దే గెట్ డైవర్టెడ్ ఓవర్ టు ఇండియా. సో ఈ విధంగా మాస్కరీన్ హై, ఇక్కడ ఈ మడగాస్కర్ దగ్గర హై ప్రెషర్ ఏరియా ఏదైతే క్రియేట్ అయిందో, ఇండియాలో మాన్సూన్స్ రావాలి అంటే ఒక రీజన్ ఏంటి అంటే మడగాస్కర్ దగ్గర హై ప్రెషర్ అనేది ఉండాలి. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దేర్ ఇస్ లో ప్రెషర్ నియర్ మడగాస్కర్, దెన్ దట్ అక్కడ హై ప్రెషర్ లేదు అంటే ఇండియాలో మాన్సూన్స్ రావు అని అర్థం అనమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద రిక్విజిట్ కండిషన్స్ ఫర్ ద మాన్సూన్స్ ఓవర్ ఇండియా, రైట్? ఆ తర్వాత ఇంటెన్స్ హీటింగ్ ఆఫ్ టిబెటన్ ప్లాట్యూ. ఓకే, సో టిబెట్ ఇస్ లొకేటెడ్ సమ్వాట్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో నార్మల్లీ వెన్ ద ITCZ మూవ్స్ నార్త్ ఆఫ్ ఇండియా, సో ITCZ ఎప్పుడైతే ఇండియా నార్త్ కి మూవ్ అవుతుందో అక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాం, ITCZ ఇస్ లో ప్రెషర్ ఏరియా అని చెప్పుకున్నాం. సో వెన్ ITCZ is moving north to India, then that area is totally a low pressure area. Okay, so ఎప్పుడైతే టిబెటన్ ప్లాట్యూ ఏదైతే ఉందో to the north of India, this Tibetan plateau gets highly heated due to the shift of ITCZ to the northern part of India. సో ఈ విధంగా ITCZ షిఫ్ట్ అవుతుంది కాబట్టి టిబెటన్ ప్లాట్యూ కూడా హై హీట్ తో ఉండిపోతుంది అన్నమాట. ఓకే, it gets highly heated and due to that heat this Tibetan plateau turns into a low pressure area. సో ఈ low pressure area గా ఉన్న టిబెటన్ ప్లాట్యూ దగ్గర ఏమవుతుంది, this high pressure winds fulfill that low pressure area with high pressure. ఓకే, సో టిబెటన్ ప్లాట్యూ అనేది కూడా హీట్ అవ్వాలి. ఒకవేళ టిబెటన్ ప్లాట్యూ సరిగ్గా హీట్ కాకపోతే ఇండియాకి మాన్సూన్స్ రావు. సో ఇక్కడ సింపుల్ గా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇండియా చుట్టూ వైపులా కూడా మాన్సూన్స్ రావాలి అంటే ఏం కావాలి, లో ప్రెషర్ ఏరియా కావాలి. సో లో ప్రెషర్ ఏరియా రావాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఆ ఏరియాలో ఇంటెన్స్ హీటింగ్ జరగాలి. ఓకే, ఇంటెన్స్ హీటింగ్ జరిగితే ఏమవుతుంది, లో ప్రెషర్ ఏరియా ఫామ్ అవుతుంది. సో when there is a formation of low pressure area, what happens, the winds from high pressure area blows towards India, and if those winds have moisture content, it brings rain to India, and if those winds does not have any moisture content, they does not bring any rains to India. Okay, so ఇది సింపుల్ మెకానిజం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. And at the same time movement of westerly jet stream and tropical easterly jet. So this westerly jet stream ఏదైతే ఉందో, this westerly jet stream flows over North India, while this tropical easterly jet stream flows over what, peninsular India. Okay, peninsular India మీదకి ఈ tropical easterly jet అనేది ఫ్లో ఉంటుందన్నమాట. సో నార్మల్లీ వాటర్ జెట్ స్ట్రీమ్స్, దీస్ ఆర్ ఫాస్ట్ మూవింగ్ winds on the upper layer of atmosphere which blow between 27 to 30 north latitudes. సో ఇక్కడ ఫ్లో అయ్యే ఈ winds మనం ఏమంటున్నాం, జెట్ స్ట్రీమ్స్ అంటున్నాం. ఇవి చాలా బలమైన గాలులు అన్నమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు దట్ tropical westerly jet blows over North India. ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఆల్రెడీ డిస్కస్, రైట్? సో దిస్ tropical westerly jet what it is doing అంటే this tropical westerly jet is absent in summer. ఓకే, సో సమ్మర్ లో ఇది absent అవుతుంది మనకి, and when summer end అయిన తర్వాత మెడిటరేనియన్ సీ నుండి ఈ tropical westerly jet అనేది ఫ్లో అవుతుంది. ఓకే, సో it is absent in summer and flows all throughout the year. ఓకే, సో ఈ tropical westerly jet ఏదైతే ఉందో it flows through Mediterranean Sea. సో ఆ మెడిటరేనియన్ సీ నుండి ఫ్లో అయ్యే ఈ tropical westerly jet ఏదైతే ఉందో it brings some of moisture content. ఓకే, సో ఈ tropical westerly jet అనేది కూడా ఇండియాలో వర్షపాతం లేదా మాన్సూన్స్ రావడానికి ఒక కారణం. And at the same time there is another concept that is called tropical easterly jet which flows through peninsular India. ఓకే, సో ఈ సౌత్ పార్ట్ లో ఏదైతే ఉందో, సో దిస్ సౌత్ పార్ట్, సో ఇక్కడ నుండి మనకి కొన్ని బలమైన గాలులు వస్తున్నాయి, వాటిని మనం ఏమంటున్నాం అంటే tropical easterly jet streams అంటారు. సో these jet streams which blow from eastern side. సో ఈస్ట్ నుండి వచ్చే ఈ గాలులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కూడా మాయిశ్చర్ కంటెంట్ తీసుకొని వస్తాయి. సో ఈ గాలులు కూడా వచ్చినాయి అంటే ఇండియాలో మాన్సూన్ అవుతుంది. ఓకే, this relates to the happening of monsoons in India. ఓకే, సో there are normally 5 factors which decide the monsoons of India, that is differential heating and cooling of land and water. ఓకే, ఒకవేళ ఓషన్స్ బాగా హీట్ అయినాయి, ఓకే, సో ఓషన్స్ బాగా హీట్ అయినాయి అండ్ ల్యాండ్ అనేది హీట్ కాలేదు, అప్పుడు ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ రివర్స్ కండిషన్. సో మాన్సూన్స్ అనేవి రావు. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా మాన్సూన్స్ రావాలంటే ఏం కావాలి, మన ఇండియా పైన లో ప్రెషర్ ఏరియా క్రియేట్ అయి ఉండాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్, రైట్? అండ్ నెక్స్ట్ వి హ్యావ్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ ITCZ to the north. సో మనకు ఆల్రెడీ చెప్పిన నేను ITCZ అంటే ఏంటి అంటే ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్. సో దిస్ జోన్ లైస్ బిట్వీన్ ద నార్త్ అండ్ సౌత్ ఆఫ్ ఈక్వేటర్. ఓకే, సో ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్ అంటున్నాం. సో ట్రాపిక్స్ అంటే ఏంటి, రెండు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్, ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాప్రికాన్ మధ్యలో ఉన్న ఆ ఏరియాని ట్రాపిక్స్ అంటున్నాం మనం. ఓకే, సో ఇక్కడ ట్రేడ్ విండ్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో నార్త్ వైపు నుండి ట్రాపికల్ కంట్రీస్ నుండి వచ్చే విండ్స్, అట్లాగే సౌత్ కంట్రీస్ నుండి వచ్చే విండ్స్ అన్ని కూడా ఏం జరుగుతుంది, దే ఆర్ కన్వర్జింగ్ ఓవర్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్. అండ్ నెక్స్ట్ వి హావ్ హై ప్రెషర్ ఏరియా నియర్ మడగాస్కర్. సో మడగాస్కర్ దగ్గర హై ప్రెషర్ ఏరియా క్రియేట్ అయితేనే ఇండియాలో మాన్సూన్స్ అనేవి వస్తాయి. ఓకే, and next intense heating of Tibetan plateau. So Tibetan plateau intense heating, and then movement of westerly jet stream over North India and movement of tropical easterly jet stream over peninsular India. So these are the 5 important factors which are responsible for the monsoons in India. Clear? So normally ఇంకా చాలా factors ఉన్నాయి, even scientists are working to know the actual reasons of monsoons over India. Okay, so these monsoons are very much unpredictable, అందుకని వీటికి కారణాలు ఇవే అని కన్ఫర్మ్ గా మనం చెప్పలేము, కానీ కొన్ని కారణాలు మాత్రం సైంటిస్టులు చెప్పారు. These are those 5 reasons, right? So now we shall discuss about the distribution. Okay, now we shall discuss about the distribution, how these monsoons, so ఈ మాన్సూన్ యొక్క మెకానిజం ఎట్లా జరుగుతుంది ఇండియా వైపు. సరే, ఈ కండిషన్స్ అన్ని ఫుల్ఫిల్ అయ్యాయి, ఇప్పుడు గాలులు అనేవి వస్తున్నాయి. సో ఫస్ట్ ఇండియాలో ఎక్కడ దక్కుతున్నాయి, ఆ తర్వాత how these winds are progressing all over India, ఎట్లా సర్క్యులేట్ అవుతుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఓకే, సో నార్మల్లీ ద మాన్సూన్ పీరియడ్, సో ఈ వర్షకాలం ఏదైతే ఉందో ఇట్స్ డ్యూరేషన్ ఇస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 100 to 120 days. ఓకే, ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఎర్లీ జూన్ టు మిడ్ సెప్టెంబర్. ఓకే, సో వీటి యొక్క డ్యూరేషన్ ఎంత అంటే 100 to 120 days, అప్రాక్సిమేట్లీ 4 months. ఓకే, సో ఈ 4 months లో మనకు ఆల్రెడీ మే ఎండింగ్ నుండి వర్షాలు అనేవి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల. ఓకే, సో వీటిని లెక్కలో తీసుకోవద్దు. యాక్చువల్ వర్షపాతం నమోదయ్యేది ఎప్పుడు అంటే దట్ ఈస్ 100 to 120 days, దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ఎర్లీ జూన్ టు మిడ్ సెప్టెంబర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద మాన్సూన్ సీజన్. అండ్ నెక్స్ట్ వి హావ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ మాన్సూన్ బర్స్ట్. ఓకే, సో మాన్సూన్ బర్స్ట్ అంటే ఏంటి, సో నార్మల్గా బర్స్ట్ అంటే సడన్ గా ఏదైనా పెద్ద విధంగా ఎక్స్ప్లోడ్ అయితే దాన్ని మనం ఏమంటాం, బర్స్ట్ అంటాం. సో ఇక్కడ మాన్సూన్ విషయంలో వాట్ ఇస్ మీన్ బై మాన్సూన్ బర్స్ట్, సో నార్మల్ సెప్టెంబర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ద మాన్సూన్. వీటిని లెక్కలో తీసుకోవద్దు. యాక్చువల్ వర్షపాతం నమోదయ్యేది ఎప్పుడు అంటే దట్ ఈస్ 100 to 120 days, that is from early June to mid September. Clear? This is called the monsoon season. And next we have another important term that is called monsoon burst. Okay, so monsoon burst అంటే ఏంటి, సో నార్మల్గా బర్స్ట్ అంటే సడన్ గా ఏదైనా పెద్ద విధంగా ఎక్స్ప్లోడ్ అయితే దాన్ని మనం ఏమంటాం, బర్స్ట్ అంటాం. సో ఇక్కడ మాన్సూన్ విషయంలో వాట్ ఇస్ మీన్ బై మాన్సూన్ బర్స్ట్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, సో నార్మల్గా రెయిన్ఫాల్ అనేది మెల్లిమెల్లిగా స్టార్ట్ అవుతుంది. క్లియర్? సో జూన్ ఫస్ట్ లేదా బై మిడ్ జూన్ వి రిసీవ్ రెయిన్ఫాల్, రైట్? సో ఈ రెయిన్ఫాల్ అనేది మెల్లిగా స్టార్ట్ అయ్యి ఒకేసారి ఒక 3-4 రోజులు కంటిన్యూస్ గా వర్షం పడుతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మాన్సూన్ బర్స్ట్. ఓకే, సో మాన్సూన్ బర్స్ట్ నేను ఏం రాసాను, కంటిన్యూస్ రెయిన్ఫాల్ ఫర్ సెవెరల్ డేస్, రైట్? సో కంటిన్యూస్ హెవీ రెయిన్ఫాల్ ఫర్ సెవెరల్ డేస్, అండ్ దట్ కండిషన్ ఇస్ కాల్డ్ మాన్సూన్ బర్స్ట్.
Clear? And next, Kerala is the first state in India to receive these monsoons. Okay, so ఇప్పుడు మీరు ఒకసారి ఈ డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే ఈ డయాగ్రామ్ చూసినప్పుడు ఏమర్థమవుతుంది అంటే కేరళ, సో దిస్ ఇస్ కేరళ, రైట్? సో కేరళ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఇండియన్ స్టేట్ టు రిసీవ్ దీస్ మాన్సూన్స్. ఓకే, సో కేరళలో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అనేది అయితే సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్. సో నౌ వి షల్ డిస్కస్ అబౌట్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్. సో దిస్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఫస్ట్ టచెస్ కేరళ బై జూన్ 1st. ఓకే, సో మనకి ఈ జూన్ మే ఎండింగ్ వరకు న్యూస్ లో మనం తెలుసుకోవచ్చు కేరళ తీరాన్ని దాటిన ఋతుపవనాలు అని, అవునా? సో ఫస్ట్ it touches the coast of Kerala by June 1st. Okay, so normally ఈ south east monsoon wind ఏదైతే ఉందో it is divided into two branches, right? So ఈ branches ఏవైతే ఉన్నాయో సౌత్ ఈస్ట్ మాన్సూన్, సో సౌత్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ ఇలా వస్తుంది. సో ఇండియాకి వచ్చిన ఈ సౌత్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇట్ గెట్స్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ బ్రాంచెస్. ఓకే, సో వన్ బ్రాంచ్ ఇస్ కాల్డ్ అరేబియన్ బ్రాంచ్ అండ్ అదర్ బ్రాంచ్ ఇస్ కాల్డ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో ఈ అరేబియన్ బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ బ్రింగ్స్ రైన్ఫాల్ టు ద వెస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా, సౌత్ వెస్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సో మహారాష్ట్రలో కానీ, గోవాలో కానీ, కర్ణాటకలో కానీ, గుజరాత్లో కానీ ఈ అరేబియన్ బ్రాంచ్ అనేది వర్షాలను తీసుకొని వస్తుంది. వై ద బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్ బ్రింగ్స్ రైన్ఫాల్ టు ద నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్. అదే కదా, సో నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ లో బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్ అనేది మనకి వర్షాలు తీసుకొని వస్తుంది. అదే వెస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియాలో అరేబియన్ బ్రాంచ్ గివ్స్ us the rainfall. Clear? So south west monsoon is normally divided into two branches, that is Arabian branch and Bay of Bengal branch. So ఇక్కడ ముంబై విషయానికి వస్తే by June 1st Kerala receives rainfall and ఈ గాలులు ఏవైతే ఉన్నాయో క్రమక్రమంగా they go on to northwards. Okay, so June 1st కి కేరళలో వర్షం పడ్డది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని గాలులు అనేవి వీస్తున్నాయి. by June 10th it gives rainfall in Mumbai, right? by mid June and branch of Arabian branch it gives rainfall to Gujarat. Okay, mid June వచ్చేసరికి ఏం జరుగుతుంది? Arabian branch గాలులు ఏవైతే ఉన్నాయో it brings rainfall to the Gujarat area. Clear? And next ఇంకొక కాన్సెప్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్తున్నాం that so ఇది ఇండియా అనుకుంటే సో నార్మలీ దిస్ ఈస్ ద నార్త్ ఈస్టర్న్ సైడ్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద నార్త్ ఈస్టర్న్ సైడ్, అండ్ ఇప్పుడు ఈ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ బ్లోయింగ్ లైక్ దిస్, రైట్? సో నార్మలీ వెన్ ఇట్ గెట్స్ dashed over here. Okay, so ఈ సౌత్ ఇండియాలో ఈ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ ఏమైతుంది? ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ బ్రాంచెస్. ఓకే, వన్ బ్రాంచ్, దిస్ బ్రాంచ్ ఇస్ కాల్డ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్, while this branch is called Arabian branch. Okay, so ఎగ్జాక్ట్ గా మనం చూసుకుంటే కేరళకి ఎగ్జాక్ట్ గా డయాగ్నల్ గా ఉన్న రీజన్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ అస్సాం. ఓకే, అండ్ ఈవెన్ అస్సాం రిసీవ్స్ రైన్ఫాల్ ఆన్ June 1st. ఓకే, అస్సాంలో కూడా రైన్ఫాల్ ఎప్పుడు వస్తుంది? June 1st లోనే రైన్ఫాల్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో అస్సాంలో రైన్ఫాల్ తీసుకొచ్చే బ్రాంచ్ ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్, రైట్? సో అస్సాం ఇన్ ద ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ జూన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్ గివ్స్ ఇట్ ద రైన్ఫాల్, రైట్? సో అరేబియన్ బ్రాంచ్ మనకి కేరళకి రైన్ఫాల్ ఇస్తుంటే June 1st కి బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్ గివ్స్ రైన్ఫాల్ టు ద Assam region by first week of June. Okay, and Gujarat విషయానికి వస్తే by mid June even Gujarat gets rainfall. So Delhi విషయానికి వస్తే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కాన్సెప్ట్ ఉంది. Clear? So normally Arabian branch is blowing like this. Okay, so గుజరాత్లో వర్షం పడింది and next these winds are blowing over like this, right? సో ఇట్లా winds అనేవి బ్లో అవుతున్నాయి అండ్ ఇంకోసారి ఈ బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ట్రావెల్స్ టు అస్సాం, మళ్ళీ ఈ విధంగా ఇట్ టేక్స్ ఎ టర్న్ అండ్ దీస్ బోత్ దట్ ఈస్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్ అండ్ అరేబియన్ సీ బ్రాంచ్ బోత్ మీట్ ఎట్ ఢిల్లీ, రైట్? సో ఇక్కడ మనం రాసుకున్నాం ఆల్రెడీ ఢిల్లీలో బై జూన్ ఎండ్. ఓకే, బై ద ఎండ్ ఆఫ్ జూన్ ఢిల్లీ రిసీవ్స్ రైన్ఫాల్ బై ద మీటింగ్ ఆఫ్ అరేబియన్ బ్రాంచ్ అండ్ బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్. ఓకే, సో నార్మల్ గా ఈ ఢిల్లీ ఏరియాలో మనకి ఈ బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్ అనేది అరేబియన్ బ్రాంచ్ అనేది రెండు కలుస్తున్నాయి. సో ఈ కలవడం వల్ల మనకి ఈ నార్దర్న్ ప్లేన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ బ్రింగ్స్ రైన్ఫాల్ ఓవర్ దీస్ రీజన్స్, రైట్? సో ఆ తర్వాత ఇంకా ఈ మాన్సూన్స్ అనేవి ఎట్లా ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నాయి అంటే యూపీ, పంజాబ్, హర్యానా. ఓకే, సో యూపీ, పంజాబ్, హర్యానాలో మనకి జూలై ఫస్ట్ వీక్ కల్లా ఇక్కడ వర్షాలు పడుతున్నాయి అండ్ బై ద మిడ్ జూలై హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దట్ ఈస్ మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, సో ఈ స్టేట్స్ ఏవైతే తెలంగాణ ఇక్కడ వర్షాలు అనేవి ఎక్కువగా స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు బై మిడ్ జూలై. సో ఈ విధంగా మనకి మాన్సూన్స్ అనేవి క్రమక్రమంగా ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఇట్ హిట్స్ కేరళ కోస్ట్, దట్ ఈస్ విచ్ బ్రాంచ్? అరేబియన్ బ్రాంచ్. దానికి సమంగానే బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్ హిట్స్ ద అస్సాం. సో అస్సాం హిట్ అయిన తర్వాత అవి మెల్లమెల్లగా సర్క్యులేట్ అవుతూ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో సర్క్యులేట్ అవుతూ వస్తుంది. నెక్స్ట్ So we have completed the distribution of monsoon over India. Okay, so by mid-July entire India is under the rainfall, right? So ఈ మిడ్ జూలై వరకు కూడా భారతదేశం అంతా ఈ మాన్సూన్స్ అనేవి విస్తరించి అన్ని చోట్ల కూడా వర్షం పడే ఫీచర్స్ ఆఫ్ మాన్సూన్ ఎట్లా ఓషన్ లో మర్జ్ అవుతున్నాయి, కానీ ఇండియన్ ఓషన్ లో ఈ మాన్సూన్స్ మర్జ్ అయ్యే ముందు నార్త్ ఈస్టర్న్ నుండి వస్తున్నాయి కాబట్టి వీ కాల్ దిస్ యాజ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ మాన్సూన్స్. సో అరేబియన్ బ్రాంచ్ దానికి సమంగానే
బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్ అనేది అరేబియన్ బ్రాంచ్ అనేవి రెండు కలుస్తున్నాయి. సో ఈ కలవడం వల్ల మనకి ఈ నార్దర్న్ ప్లెయిన్ రీజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, నార్దర్న్ ప్లెయిన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇట్ బ్రింగ్స్ రెయిన్ఫాల్ ఓవర్ దీస్ రీజన్స్, రైట్. సో ఆ తర్వాత ఇంకా ఈ మాన్సూన్స్ అనేవి ఎట్లా ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నాయి అని అంటే యూపీ, పంజాబ్, హర్యానా. ఓకే, సో యూపీ, పంజాబ్, హర్యానాలో మనకి జూలై ఫస్ట్ వీక్ కల్లా ఇక్కడ వర్షాలు పడుతున్నాయి. అండ్ బై ద మిడ్ జూలై హిమాచల్ ప్రదేశ్ అండ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, దట్ ఈస్ మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, సో ఈ స్టేట్స్ ఏవైతే తెలంగాణ, ఇక్కడ వర్షాలు అనేవి ఎక్కువగా స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఎప్పుడు? బై మిడ్ జూలై. సో ఈ విధంగా మనకి మాన్సూన్స్ అనేవి క్రమక్రమంగా ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఇట్ హిట్స్ కేరళ కోస్ట్, దట్ ఈస్ విచ్ బ్రాంచ్? అరేబియన్ బ్రాంచ్. దానికి సమంగానే బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్ హిట్స్ ద అస్సాం. ఓకే, సో అస్సాం హిట్ అయిన తర్వాత అవి మెల్లమెల్లిగా సర్క్యులేట్ అవుతూ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో సర్క్యులేట్ అవుతూ వస్తున్నాయి. అండ్ నెక్స్ట్ మన so we have completed the distribution of monsoon over India. Okay, so by mid July entire India is under the rainfall, right? So ఈ mid July వరకు కూడా భారతదేశం అంతా ఈ మాన్సూన్స్ అనేవి విస్తరించి అన్ని చోట్ల కూడా వర్షం పడడానికి ఒక కారణం అవుతుంది అన్నమాట. సో after these monsoons now we shall discuss about the withdrawal of monsoon. So మనం already discuss చేసుకున్నాం that there are the four features of monsoons, that is sudden onset, gradual advance and then gradual retreat, and there is also variation, right? So ఇప్పుడు మనము ఈ మాన్సూన్స్ అనేవి ఎట్లా ఇండియా మొత్తం విస్తరించాయి అనేవి డిస్కస్ చేసాము. Now we shall discuss about the withdrawal of monsoon. So normally these monsoons get withdrawal from India by early September. Okay, so early September లో కూడా particularly the north western states, right? So north western states అంటే this part, that is the Gujarat and Rajasthan, Punjab. Okay, so ఈ స్టేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో north western states, that is Punjab, Gujarat and Rajasthan. సో ఈ టైంలో సెప్టెంబర్ వరకు ఇక్కడ మాన్సూన్స్ అనేవి కంప్లీట్ గా డిసపియర్ అయిపోతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో బై ఎర్లీ సెప్టెంబర్ ద నార్త్ వెస్టర్న్ స్టేట్స్ ద మాన్సూన్స్ ఆర్ డిసపియర్డ్, రైట్. ఆ తర్వాత మిడ్ అక్టోబర్ విషయానికి వచ్చేసరికి బై మిడ్ అక్టోబర్ ద ఎంటైర్ మాన్సూన్స్ ఆర్ డిసపియరింగ్ ఫ్రమ్ నార్త్ ఇండియా. సో ఈ నార్త్ ఇండియా పార్ట్ ఏదైతే ఉందో బై మిడ్ అక్టోబర్ దీస్ మాన్సూన్స్ డిసపియర్ అండ్ ఇక్కడ వర్షపాతం అనేది అయిపోవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. బై ఎర్లీ డిసెంబర్ సౌత్ ఇండియాలో మనకి ఎస్పెషల్ గా తమిళనాడు, సో తమిళనాడుకి వర్షం తీసుకొని వచ్చే ఆ మాన్సూన్స్ మనం ఏమంటున్నామంటే నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్ అంటారు. సో దీస్ మాన్సూన్స్ విచ్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ నార్త్ ఈస్ట్. ఓకే, సో మెల్లిగా ఇవి ఇండియన్ ఓషన్ లో మర్జ్ అవుతున్నాయి, కానీ ఇండియన్ ఓషన్ లో ఈ మాన్సూన్స్ మర్జ్ అయ్యే ముందు నార్త్ ఈస్టర్న్ వస్తున్నాయి కాబట్టి we call this as నార్త్ ఈస్టర్న్ మాన్సూన్స్. సో ఇప్పటివరకు కూడా నార్త్ ఇండియా వరకు కూడా మనం డిస్కస్ చేసిన మాన్సూన్స్ ఏంటి అంటే దోస్ ఆర్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్. ఓకే, సో దీస్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ రిట్రీట్ ఫ్రమ్ ఇండియా బై మిడ్ అక్టోబర్. ఓకే, సో ఇండియా మొత్తం నుండి కూడా సౌత్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్ అనేవి మిడ్ అక్టోబర్ లో డిసపియర్ అయిపోతే ఈ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ ఏదైతే ఉందో ద నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్ డిసపియర్ ఇన్ ఇండియా బై ఎర్లీ డిసెంబర్. ఓకే, సో అందుకే మనకి తమిళనాడులో కానీ చెన్నై ఈ ఏరియాస్ లో వర్షపాతం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే వర్షం ఎక్కువగా ఎప్పుడు పడుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్. ఓకే, సో ద సిటీ ఆఫ్ చెన్నై రిసీవ్స్ రెయిన్ఫాల్ బై ఎర్లీ డిసెంబర్. సో ఇక్కడ మనకి జూన్ లో ఎటువంటి వర్షాలు అనేవి పడడం జరగదు అనమాట. జూన్, సెప్టెంబర్, ఆగస్ట్ ఈ నెలలో ఎటువంటి రెయిన్ఫాల్ అనేది మనకి తమిళనాడు కానీ మెడ్రాస్ లో కానీ కనిపించదు. బట్ చెన్నై విట్నెసెస్ రెయిన్ఫాల్ ఇన్ డిసెంబర్, రైట్. సో ఈ డిసెంబర్ లో వర్షాన్ని చెన్నైకి తీసుకొని వర్షాన్ని వచ్చే ఆ మాన్సూన్ మనం ఏమంటున్నాం అంటే నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ బ్రింగ్స్ రెయిన్ఫాల్ టు ద సిటీ ఆఫ్ చెన్నై అండ్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ తమిళనాడు బై ఎర్లీ డిసెంబర్ అండ్ దిస్ మాన్సూన్ ఇస్ కాల్డ్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్. ఓకే, సో ఈ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ అనేది ఎర్లీ డిసెంబర్ లో విత్డ్రాల్ అయిపోతుంది. సో బై డిసెంబర్ ద ఎంటైర్ మాన్సూన్ విన్స్, దట్ ఈస్ బోత్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అండ్ ద నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ విత్డ్రాస్ ఫ్రమ్ ఇండియా. సో ఈ విధంగా మాన్సూన్స్ అనేవి కంప్లీట్ గా ఇండియా నుండి విత్డ్రా అయిపోతున్నాయి. అండ్ ఈ మాన్సూన్స్ విత్డ్రా అయిపోగానే మన ఇండియాలో ఏ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే వింటర్ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. క్లియర్? సో ఇట్ ఈస్ clear now by the distribution of monsoons and at the same time the withdrawal of monsoons అనేది మనం డిస్కస్ చేసాం. సో after this we shall discuss some important topic that is called distribution of rainfall. ఓకే, సో ఈ మాన్సూన్స్ వల్ల మనకి ఇండియాలో రెయిన్ఫాల్ అనేది వస్తుంది అని మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. సో ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం దట్ దేర్ ఇస్ ద కామన్ ఫీచర్ ఆఫ్ మాన్సూన్స్ ఇస్ వేరియేషన్. సో అన్ని చోట్ల ఒకే విధంగా వర్షపాతం అనేది నమోదు అవ్వదు అని మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ కాల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్, రైట్. సో ద రెయిన్ఫాల్ విచ్ ఈస్ కాస్డ్ బై దీస్ మాన్సూన్స్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ ఎవరీ రీజన్. ఓకే, ఒక చోట ఎక్కువగా పడుతుంది, ఒక చోట తక్కువగా పడుతుంది. సో దాన్ని మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ అంటున్నాం. ఓకే, సో వెస్ట్ కోస్ట్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా హెవీ రెయిన్ఫాల్. ఎందుకు అంటే వెస్ట్ కోస్ట్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ సో దిస్ ఇస్ ద వెస్ట్ కోస్ట్, రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద వెస్ట్ కోస్ట్. సో మనకి కేరళ, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, గోవా అండ్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ గుజరాత్ దట్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ as వెస్ట్ కోస్ట్. ఓకే, సో ఈ వెస్ట్ కోస్ట్ లో మనకి హై రెయిన్ఫాల్ అనేది నమోదు అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ద నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా. క్లియర్? సో ద నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా ఎందుకు ఇక్కడ హై రెయిన్ఫాల్ అనేది నమోదవుతుంది? బికాస్ ద సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ డైరెక్ట్లీ హిట్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ షోస్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ ద వెస్టర్న్ ఇండియా బై ఈ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ లోనే ఇంకో బ్రాంచ్ దట్ ఈస్ ద బే ఆఫ్ బెంగాల్ బ్రాంచ్ డైరెక్ట్లీ హిట్స్ ద నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా. సో ఇక్కడ మనకి హెవీ రెయిన్ఫాల్. సో హెవీ రెయిన్ఫాల్ మనం ఎప్పుడు చెప్తాము అంటే when the annual rainfall is above 400 centimeters. ఓకే, annual rainfall 400 centimeters కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? హెవీ రెయిన్ఫాల్ అంటాం. సో ఇండియాలో కొన్ని చోట్ల హెవీ రెయిన్ఫాల్ వస్తుంది, మరి వెస్టర్న్ రాజస్థాన్, గుజరాత్, పంజాబ్, హర్యానా అట్లాగే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. క్లియర్? సో ఇటువంటి కొన్ని ఏరియాస్ లో దేర్ ఇస్ లెస్ రెయిన్ఫాల్, వెరీ లో రెయిన్ఫాల్. ఓకే, సో హౌ కెన్ వి కేటగరైజ్ వెరీ లో రెయిన్ఫాల్? ఎప్పుడైతే సంవత్సరంలో 60 సెంటీమీటర్స్ కన్నా తక్కువ వర్షం పడితే దాన్ని మనం ఏమంటున్నాం? వెరీ లో రెయిన్ఫాల్ అంటున్నాం. అండ్ ద ఏరియాస్ విచ్ రిసీవ్ వెరీ లో రెయిన్ఫాల్ ఆర్ వెస్టర్న్ రాజస్థాన్. ఓకే, సో వెస్టర్న్ రాజస్థాన్ దిస్ పార్ట్ ఇది వెస్టర్న్ రాజస్థాన్ అంటున్నాం. క్లియర్? సో వెస్టర్న్ రాజస్థాన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ arid region and it is in this western Rajasthan we have a desert called Thar desert. ఓకే, సో ఇక్కడ వర్షం పడకపోతే కదా అది డెజర్ట్ అయింది. సో ఆ విధంగా వెస్టర్న్ రాజస్థాన్, గుజరాత్, సో గుజరాత్ లో ఎస్పెషల్ దిస్ పార్ట్. ఓకే, దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం? కచ్ అంటాం. ఓకే, ర్యాన్ ఆఫ్ కచ్, రైట్. సో దిస్ వెస్టర్న్ రాజస్థాన్, ర్యాన్ ఆఫ్ కచ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం పంజాబ్. ఓకే, పంజాబ్, హర్యానా ఆ తర్వాత జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, లే, లడాక్. సో ఇక్కడ వర్షపాతం అనేది నమోదు కాదు, ఒకవేళ నమోదైనా ఇట్ ఈస్ వెరీ లో. సో ఆ వెరీ లో రెయిన్ఫాల్ మనం ఏమంటున్నాం? ఇట్ ఈస్ లెస్ దెన్ 60 సెంటీమీటర్స్ పర్ యానం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వెరీ లో రెయిన్ఫాల్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇంటీరియర్ డెక్కన్. సో ఈ డెక్కన్ రీజన్ దట్ ఈస్ ఈస్టర్న్ మహారాష్ట్ర. ఓకే, మహారాష్ట్రలో ఈస్టర్న్ సైడ్, కర్ణాటకలో ఈస్టర్న్ సైడ్, ద తెలంగాణ రీజన్. ఓకే, అండ్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటీరియర్ డెక్కన్. సో ఇక్కడ మనకి లో రెయిన్ఫాల్. సో లో రెయిన్ఫాల్ మనం ఎప్పుడు అంటున్నాం అంటే దట్ ఈస్
60 to 100 centimeters. Okay, 60 to 100 centimeters rainfall మనం ఏమంటాం లో రెయిన్ఫాల్ అంటాం. అండ్ ఇటువంటి రెయిన్ఫాల్ అనేది మనకి ఇంటీరియర్ డెక్కన్ రీజన్ లో కనిపిస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఈస్టర్న్ మహారాష్ట్ర, ఈస్టర్న్ కర్ణాటక, తెలంగాణ అండ్ ద సేమ్ టైమ్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ మధ్యప్రదేశ్. సో ఇది ఇంటీరియర్ డెక్కన్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకి లో రెయిన్ఫాల్ అనేది కనిపించడం జరుగుతుంది అనమాట. సో లో రెయిన్ఫాల్ అంటే ద రెయిన్ఫాల్ విచ్ ఇస్ బిట్వీన్ 60 to 100 centimeters per annum is called as low rainfall. And at the same time rest of country has a moderate type of rainfall. Okay, so India లో ఎటువంటి rainfall ఉంది అంటే that is moderate rainfall. So how can we define moderate rainfall? The rainfall which is from 100 to 200 centimeters per annum is called moderate rainfall, right? So India లో the average rainfall in India is 150 to 160 centimeters per annum. Okay, India లో average rainfall ఎంత అంటే 150 to 160 centimeters per annum is the average rainfall of India. Okay, so India లో ఎటువంటి rainfall వస్తుంది అంటే moderate type of rainfall. So how can we define moderate rainfall అంటే when the rainfall is between 100 to 200 centimeters per annum, that rainfall is called moderate rainfall, right? So ఇది distribution of rainfall, clear? So ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఏ రీజన్స్ అనేవి ఇక్కడ rainfall distribute ఎలా అవుతుందో మనం డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి ఒకసారి మనం మ్యాప్స్ తీసి ఈ ఏరియాస్ ని మార్క్ చేయడానికి ట్రై చేయాలన్నమాట. సో when we mark these regions we get a clear idea, clear? And ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మనకి మాన్సూన్స్ అయిపోయాయి కాబట్టి next we shall discuss about the seasons of India. Okay, so in the first session itself we already told you that there are 4 seasons in India. Okay, so ఈ months లో తేడా ఉండొచ్చు కానీ ఇండియాలో ఎన్ని సీజన్స్ అంటే that is 4 seasons, right? సో ఆ సీజన్స్ ఏంటో మనం డిస్కస్ చేయాలి. సో నార్మల్ గా సీజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా విషయానికి వస్తే the first season that is winter. Okay, so నార్మల్ గా ఇండియాలో వింటర్ సీజన్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే that is from mid November to February, clear? So mid November to February this season is called the winter season. Okay, and the December and January months are the coldest months in India. December and January months అనేవి చాలా coldest months ఇండియాలో. ఆ తర్వాత temperature decreases from south to north. సో మనకు ఆల్రెడీ ఒక కాన్సెప్ట్ మనం తెలుసుకున్నాము that climate. Okay, so climate, what are the factors affecting the climate of India? We discussed that latitude is a factor. Okay, so latitude is a factor which affects the climate of India. How does this latitude affect the climate? Anante, so normally idi manam earth anukunnam. Okay, this is equator and these are tropics, right? So India is located somewhere over here. Okay, so this entire region is called tropical zone. Endukante ikkada manaki sun rays అనేవి డైరెక్ట్ గా పడుతుంది. Okay, when you cross South India and when you travel towards the north, okay, మనం ఒకవేళ నార్త్ ఇండియాకి ట్రావెల్ అవుతుంటే the temperatures are coming down. Okay, temperatures are falling. ఎందుకంటే అది సబ్ ట్రాపికల్ జోన్ కాబట్టి అక్కడ సన్ యొక్క స్లాంటింగ్ రేస్ పడుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ there is no direct emission of sun rays over there. Clear? సో అందుకే మనం నార్త్ వైపు వెళ్తూ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది అంటే టెంపరేచర్ అనేది క్రమక్రమంగా ఫాల్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అందుకే మనకి నార్త్ ఇండియాలో చలి ఎక్కువగా ఉంటుంది ప్లస్ సౌత్ ఇండియాలో తక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, సో అందుకోసం మనం ఏం చెప్తున్నాం మనం టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్ ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సౌత్ లో 40 degrees ఉంది అంటే క్రమక్రమంగా ఢిల్లీ వరకు పోయేసరికి అక్కడ జస్ట్ 30 degrees లేదా 20 degrees కి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో ఈ విధంగా టెంపరేచర్ అనేది నార్త్ నుండి సౌత్ నుండి నార్త్ కి డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అట్లాగే రెయిన్ఫాల్ ఇన్ చెన్నై. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ దిస్ వింటర్ సీజన్ చెన్నై రిసీవ్స్ రెయిన్ఫాల్. ఓకే, చెన్నైకి రెయిన్ఫాల్ తీసుకొని ఆ మాన్సూన్ మనం ఏమంటున్నాం దట్ ఈస్ ద నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్. నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ బ్రింగ్స్ రెయిన్ఫాల్ టు దిస్ చెన్నై రీజన్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఆల్రెడీ స్టార్టింగ్ క్లాస్ లో కూడా చెప్పుకున్నాం ఏంటంటే దట్ there is also a winter rainfall in North India. Okay, so North India లో winter time లో వర్షం పడుతుందని చెప్పాము and that rainfall is mainly caused due to the tropical westerly jet or the air which are flowing from Mediterranean region. So ఆ Mediterranean sea నుండి వచ్చే ఆ గాలులు ఏవైతే ఉన్నాయో temporary relief North India లో కొంత వర్షం పడిస్తాయి అన్నమాట. సో ఆ వర్షం వల్ల the rainfall which is caused in the winter months brings very much advantages to the rabi crops. Okay, so rabi crops అంటే ఏంటి? So rabi crops అంటే the crops which are grown in the winter season are called rabi crops. So what are the examples of rabi crops? Okay, so rabi crops examples ఏంటి అంటే wheat, barley, mustard. So these are some examples of rabi crops. So this winter rainfall is very much useful for the cultivation of rabi crops. Okay, so ఈ winter rainfall వల్ల rabi crop యొక్క cultivation అనేది చాలా జరుగుతుంది అన్నమాట. So this is everything about the winter season which is in India. And at the same time now we shall discuss about the summer season. సో సమ్మర్ సీజన్ విషయానికి వస్తే నార్మల్లీ ఇండియా ఎక్స్పీరియన్సెస్ దిస్ సమ్మర్ సీజన్ ఇన్ ద మంత్స్ ఆఫ్ మార్చ్ టు మే నుండి మనకి ఈ సమ్మర్ సీజన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో పెనిన్సులర్ ఇండియా విషయానికి వస్తే సమ్మర్ టైంలో మనకి మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్ ఈ ఏరియాస్ ఒకసారి మనం గమనిస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే దేర్ ఆర్ హై టెంపరేచర్స్ రికార్డెడ్, రైట్? అండ్ సేమ్ టైం నార్త్ వెస్టర్న్ ఇండియాలో కూడా చూసుకుంటే జైసల్మేర్, బార్మేర్ అనే ఒక రీజన్ మనం తెలుసుకున్నాం. అక్కడ దాదాపు 52 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ కూడా నమోదవుతుంది అనమాట. సో ద సమ్మర్స్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్, రైట్? సో ఎక్స్ట్రీమ్ కరెక్టే, కానీ పెనిన్సులర్ ఇండియా విషయానికి వస్తే సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ద పెనిన్సులర్ ఇండియా, రైట్? సో దిస్ పార్ట్ ఈస్ సరౌండెడ్ బై సీస్, అంతే కదా? సో వాటర్ బాడీస్ తో సరౌండ్ అయ్యింది. సో ఇక్కడ మనకి అంత హై టెంపరేచర్స్ ఏదైతే నార్త్ వెస్టర్న్ ఇండియాలో అండ్ సేమ్ టైం సెంట్రల్ ఇండియాలో కనిపించినంత హై టెంపరేచర్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ కనిపించవు. ఎందుకు అంటే బికాస్ దేర్ ఈస్ ఏ మోడరేటింగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ సీ. దీన్ని మనం ఏమంటున్నాం కాంటినెంటాలిటీ అని కూడా మనం చెప్పుకున్నాం, అవునా? సో కాంటినెంటాలిటీ అంటే ఏంటి? ద ఏరియాస్ విచ్ ఆర్ క్లోజర్ టు ద వాటర్ బాడీస్ దట్ ఈస్ ఓషన్స్ ఆర్ సీస్ ఎక్స్పీరియన్స్ లెస్ వేరియేషన్ ఇన్ టెంపరేచర్ దాన్ ద రీజన్స్ విచ్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. ఆ కాన్సెప్ట్ మనం ఏమన్నాం కాంటినెంటాలిటీ అన్నాం. సో ఈ కాంటినెంటాలిటీ వల్ల పెనిన్సులర్ ఇండియాలో మరి హై ఎక్స్ట్రీమ్ టెంపరేచర్స్ అనేవి కనిపించవు, మోడరేట్ టెంపరేచర్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం బై ద ఎండ్ ఆఫ్ మే, సో మనకి మే ఎండింగ్ వచ్చేసరికి ఇండియా అంతా కూడా సమ్మర్ వల్ల ఏం జరుగుతుంది? ద ఇండియన్ ల్యాండ్ మాస్ గెట్స్ హెవీలీ హీటెడ్, రైట్? సో హెవీగా హీట్ అయిన వల్ల ఏం జరుగుతుంది? లో ప్రెషర్ ఏరియా అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, క్లియర్? సో డ్యూ టు దిస్ క్రియేషన్ ఆఫ్ లో ప్రెషర్ ఏరియా అనేది క్రియేట్ అయింది కాబట్టి ఇండియా మీద మనకి మే ఎండింగ్ కల్లా కూడా కొన్ని గాలులు అనేవి ఇండియా వైపు వీస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అండ్ దీస్ విండ్స్ బ్రింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్, సమ్ షవర్ టైప్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్స్ టు ద ఇండియన్ రీజన్. ఓకే, సో ఈ రెయిన్ఫాల్స్ మనం ఏమంటాం అంటే సమ్మర్ షవర్స్ అని అంటాం. సో ఇక్కడ ఇంకొక కాన్సెప్ట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటి అంటే దట్ ఈస్ లూ. ఓకే, సో లూ అంటే ఏంటి? సో లూ అంటే దిస్ ఈస్ అండ్ హాట్ అండ్ డ్రై విండ్ విచ్ బ్లోస్ ఓవర్ నార్త్ వెస్టర్న్ అండ్ నార్థర్న్ ఇండియా. ఓకే, సో ఈ లూ విండ్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ హాట్ అండ్ డ్రై విండ్. సో మామూలుగా సౌత్ ఇండియాలో వి కాల్ ఇట్ యాస్ వడగాలి అంటారు కదా. సో ఇది దానికన్నా ఇంకా ఎక్స్ట్రీమ్ హాట్ and dry wind అన్నమాట. So these winds blow over the north and northwestern India during the time of summer and exposure to this loo wind, exposure to this hot and dry wind can cause fatality to a human being. Okay, so ఈ loo wind ద్వారా మనకి నార్త్ ఇండియాలో సమ్మర్ టైంలో ప్రతిరోజు చాలా మంది చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ఈ winds అనేవి ఎప్పుడు బ్లో అవుతున్నాయి అంటే these winds blow in the month of May, April. ఈ టైంలో బ్లో అయ్యే hot and dry winds are called loo. And at the same time by the end of May when there is a low pressure area created over the entire Indian region there are some winds which blow over North India and at the same time ఇండియాలో చాలా పార్ట్స్ లో కొన్ని winds అనేవి బ్లో అవుతున్నాయి. సో ఈ winds వల్ల జరిగేది ఏంటి అంటే they are sandy and stormy winds. Okay, సో తుఫాన్ లాంటి గాలులు అనేవి ప్రవహించడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఈ తుఫాను లేదా ఈ గాలుల వల్ల ఒక మనకి షవర్ లాంటి రెయిన్ఫాల్స్ అనేవి ఈ సమ్మర్ మంత్ లో దట్ ఈస్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ మే దీస్ షవర్ టైప్ రెయిన్ఫాల్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. అండ్ ఈ గాలులని డిఫరెంట్ ఏరియాస్ లో డిఫరెంట్ నేమ్స్ తో పిలవడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ దీస్ హెవీ విండ్స్ విచ్ ఆర్ క్యారింగ్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఆర్ కాల్డ్ కాలా బైసాఖి. ఓకే, సో వాటిని వెస్ట్ బెంగాల్ ఏమంటున్నారు? కాలా బైసాఖి అంటున్నారు. సో ఈ కాలా బైసాఖి అంటే ఏంటి? దీస్ ఆర్ ద విండ్స్ విచ్ బ్రింగ్ రెయిన్ఫాల్ టు ద రీజన్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ మే. ఓకే, సో అప్పటి వరకు హెవీ టెంపరేచర్స్ తో ఉన్న ఈ ఇండియన్ రీజన్ అంతా కూడా ఈ గాలులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ బ్రింగ్స్ సమ్ సార్ట్ ఆఫ్ రిలీఫ్, రైట్? సో వీటిని మనం ఏమంటున్నాం వెస్ట్ బెంగాల్ అంటే కాలా బైసాఖి అంటున్నాం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ద రీజన్స్ ఆఫ్ కేరళ అండ్ గుజరాత్ ఆల్సో రిసీవ్స్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ షవర్ టైప్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్స్. ఓకే, సో ఈ గాలుల వల్ల గుజరాత్ అండ్ కేరళ, గుజరాత్ అంటారు కర్ణాటక, Kerala also receives some sort of rainfall by the end of May and these rainfalls which are received through these winds are called mango showers. Okay, so
వెస్ట్ బెంగాల్లో మే ఎండింగ్ లో వర్షాలు పడిపించే ఆ గాలులు ఏమంటున్నాము అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాలబైసాకి. అండ్ ఇన్ ద రీజన్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా దట్ ఈస్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్లో మే ఎండింగ్ లో వర్షాలు పడిపించే ఆ గాలులు ఏమంటున్నాము అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాలబైసాకి. అండ్ ఇన్ ద రీజన్ ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా దట్ ఈస్ ఇన్ ద రీజన్స్ ఆఫ్ కేరళ, కర్ణాటక అండ్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణలో కూడా మనకి మే ఎండింగ్ వరకు వర్షాలు అనేవి పడడం జరుగుతుంది అనమాట. ఈ వర్షాలనే మనం ఏమంటున్నాము మ్యాంగో షవర్స్ అంటాం. ఓకే, సో దీస్ మ్యాంగో షవర్స్ హెల్ప్ ఇన్ ద రైపనింగ్ ఆఫ్ మ్యాంగోస్, రైట్? సో ఈ మ్యాంగో షవర్స్ వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే అంటే మామిడి పండ్లు ఏవైతే తొందరగా పండడం జరుగుతుంది అనమాట. సో దీస్ మ్యాంగో షవర్స్ ఆర్ ఆఫ్ మచ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇన్ ద రీజన్స్ ఆఫ్ కేరళ, కర్ణాటక అండ్ సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణ, రైట్? సో ఇది సమ్మర్ కి సంబంధించిన విశేషాలు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ సీజన్ మనకి స్టార్ట్ అయ్యేది ఏంటి అంటే రైనీ సీజన్, దట్ ఈస్ ద మాన్సూన్ సీజన్ అని కూడా మనం అనొచ్చు. సో దిస్ రైనీ సీజన్ ఇన్ ఇండియా ఈస్ మెయిన్లీ ఇన్ ద మంత్స్ ఆఫ్ జూన్ టు సెప్టెంబర్. ఓకే, జూన్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకు ఈ రైనీ సీజన్ అనేది మన ఇండియాలో ఉండడం జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఈ రైనీ సీజన్ అనేది మనకి ముఖ్యంగా రెండు టైప్ ఆఫ్ విండ్స్ నుండి ఫాలో అవుతుంది అని చెప్తారు. అండ్ దోస్ టూ విండ్స్ ఆర్ నార్త్ ఈస్టర్న్ మాన్సూన్ అండ్ సౌత్ వెస్టర్న్ మాన్సూన్. ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే 90% ఆఫ్ రైన్ఫాల్ ఇన్ ఇండియా ఈస్ బై సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్. ఓకే, సో మనకి ఇండియాలో వర్షం అనేది ఎక్కువగా ఏ మాన్సూన్ ద్వారా పడుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ త్రూ ద సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్. ఓకే, అట్లాగే ఓన్లీ 10% ఆఫ్ రైన్ఫాల్ ఇన్ ఇండియా ఇస్ రిసీవ్డ్ త్రూ నార్త్ ఈస్టర్న్ మాన్సూన్. సో ఈ నార్త్ ఈస్టర్న్ మాన్సూన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ గివ్స్ రైన్ఫాల్ ఇన్ నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ తమిళనాడు, అదే చెన్నై ఆ ఏరియాస్ లో నార్త్ ఈస్టర్న్ మాన్సూన్ అనేది వర్షం తీసుకొని వస్తుంది అనమాట. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ విషయం. సో రైనీ సీజన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ రైనీ సీజన్ ఇస్ మెయిన్లీ కేటగరైజ్డ్ బై టూ మాన్సూన్ విండ్స్. ఏంటి అవి? దట్ ఈస్ వెస్టర్న్ మాన్సూన్ విండ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్. ఈ రెండు విండ్స్ అనేవి మనకి ఏం చేస్తుంది? వర్షాలను తీసుకొని వస్తుంది. సో ఈ వర్షాలను కూడా మనం ముఖ్యంగా చూసుకుంటే వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అండ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియాలో హెవీ రైన్ఫాల్. వి ఆల్రెడీ డిస్కస్ దట్ ద వెస్టర్న్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఎస్పెషల్లీ వెస్టర్న్ ఘాట్స్. ఓకే, సో ఈ వెస్టర్న్ ఘాట్ రీజన్ ఏదైతే ఉందో దీస్ ఏరియాస్ రిసీవ్ హెవీ రైన్ఫాల్ అండ్ ద నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా ఆల్సో రిసీవ్స్ హెవీ రైన్ఫాల్ డ్యూరింగ్ దిస్ రీజన్. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే మనకి మాసిన్రామ్ అనే ఒక ఏరియా. ఓకే, మాసిన్రామ్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ టు ద సౌత్ ఆఫ్ కాశీ హిల్స్ ఇన్ మేఘాలయ రిసీవ్స్ ద హైయెస్ట్ యావరేజ్ రైన్ఫాల్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఓకే, సో ప్రపంచంలోనే ఎక్కువగా వర్షపాతం నమోదయ్యే రీజన్ ఏది అంటే దట్ ఈస్ మాసిన్రామ్ విచ్ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ మేఘాలయ. క్లియర్? సో ఈ మాసిన్రామ్ ని మనం ఇంకా ఏమనొచ్చు అంటే దిస్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాస్ ద వెట్టెస్ట్ ప్లేస్ ఆన్ ఎర్త్, వెట్టెస్ట్ ప్లేస్ ఆన్ ఎర్త్. ఓకే, ఆ తర్వాత రైనీ సీజన్ తర్వాత నెక్స్ట్ విషయం డిస్కస్ అబౌట్ ద రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్. ఓకే, రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్. సో వాట్ ఇస్ మీన్ బై రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్ అంటే ఈ టైంలో మాన్సూన్స్ అనేవి ఇండియా మొత్తం వర్షాలు పడుతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ గాలులు అనేవి వర్షాలు when they lose the moisture in them they travel to the oceans. సో క్రమక్రమంగా మాన్సూన్స్ అనేవి ఇండియా నుండి డిసపియర్ అవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఈ సీజన్ మనం ఏమంటామంటే రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్ సీజన్ అంటున్నాం. సో దిస్ రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్ సీజన్ ఇస్ ఫ్రమ్ అక్టోబర్ టు నవంబర్. ఇండియాలో మెజారిటీ ఆఫ్ మాన్సూన్స్ డిసపియర్ డ్యూరింగ్ దిస్ సీజన్. కానీ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం దట్ ఇస్ బై ఎర్లీ డిసెంబర్ ఓన్లీ టు ద స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు ద మాన్సూన్స్ డిసపియర్ బై డిసెంబర్. కానీ మెజారిటీ ఆఫ్ ఇండియాలో మాన్సూన్స్ అనేవి ఇప్పుడు రిట్రీట్ అవుతున్నాయి. రిట్రీట్ అంటే ఏంటి అంటే వెళ్ళిపోవడం. ఓకే, సో రిట్రీట్ మాన్సూన్ సీజన్ ని మనం అక్టోబర్ టు నవంబర్. సో ఇక్కడ ఈ రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్ సీజన్ లో మనం ఒక కాన్సెప్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ద రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్స్. ఈ రిట్రీటింగ్ మాన్సూన్స్ వల్ల జరిగేది ఏంటి అంటే దేర్ ఈస్ అగైన్ ఏ లో ప్రెషర్ ఏరియా క్రియేటెడ్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా. ఓకే, సో ఈ లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఏంటి అంటే ఇంటెన్స్ హీటింగ్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఈ కాలంలో నైట్స్ ఆర్ కూల్ బట్ ద డే టెంపరేచర్స్ ఆర్ ఆల్సో హై. సమ్మర్ అంత కాదు కానీ అక్టోబర్ ఎస్పెషల్ గా ఇన్ ద మంత్స్ ఆఫ్ అక్టోబర్ అక్టోబర్ టైంలో జరిగేది ఏంటంటే డేస్ అనేవి చాలా హై టెంపరేచర్స్ తో ఉంటాయి. కానీ సమ్మర్ తో పోలిస్తే అంత కాదు బట్ ద టెంపరేచర్స్ ఆర్ హై డ్యూరింగ్ ద డే వైల్ ద నైట్స్ ఆర్ కూల్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మనం ఏమంటాం అంటే అక్టోబర్ హీట్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, అక్టోబర్ హీట్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై అక్టోబర్ హీట్ అంటే ద రైజ్ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్స్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ అక్టోబర్. ఓకే, సో డే టైంలో టెంపరేచర్స్ అనేవి హైగా ఉంటున్నాయి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం నైట్ టైంలో ద నైట్స్ ఆర్ కూల్. సో దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ కాల్డ్ అక్టోబర్ హీట్. క్లియర్? సో ఇది మనము దేని గురించి అంటే మాన్సూన్స్ గురించి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ విషయాలు అనమాట. సో ఆఫ్టర్ దిస్ మనకి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ దిస్ మాన్సూన్. సో ఈ మాన్సూన్స్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా మనకి అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. సో ఈ మాన్సూన్స్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? క్లియర్? సో నార్మల్లీ ద ఎంటైర్ ఇండియన్ ల్యాండ్స్కేప్, ఓకే, ద ఎంటైర్ ఇండియన్ ల్యాండ్స్కేప్ ఈస్ డిపెండెంట్ అపాన్ మాన్సూన్, రైట్? సో ఈ వర్షాలు అనేవి మాన్సూన్ వర్షాలు అనేవి లేదంటే ఇండియాలో నేచురల్ వెజిటేషన్ అనేది ఉండదు. ఓకే, సో ద మెయిన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఫర్ ద సర్వైవల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ as well as the various animals or organisms on Indian landscape depends upon the monsoons, right? సో ఒక విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ మాన్సూన్స్. ఓకే, అడ్వాంటేజెస్. క్లియర్? అడ్వాంటేజెస్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ ద ఎంటైర్ ఇండియన్ ల్యాండ్స్కేప్ అంటే మొత్తం ఇండియా భూభాగం అంతా కూడా ఈ మాన్సూన్స్ ద్వారానే గ్రీన్ గా ఉంది అని చెప్పుకోవచ్చు. అంతే కదా? సో ఎందుకు అంటే బికాస్ డ్యూ టు దిస్ మాన్సూన్స్ దేర్ ఈస్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ నేచురల్ వెజిటేషన్. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ నో మాన్సూన్స్ ఇన్ ఇండియా దెన్ ఇండియా వుడ్ బి ఎ డ్రై ల్యాండ్. క్లియర్? సో ఎంటైర్ ఇండియన్ ల్యాండ్స్కేప్ this is the first advantage of monsoon and at the same time depends. So Indian landscape lo unna animals gaani leda human beings gaani these are dependent on monsoons. Ante dependent number 2 we already know that India in a country like India where agriculture is the chief of not our right yokka status anedi manam telisukotundi. If there is a bad monsoon lanti anamata. So if there is a bad Indian agriculture of Indian agriculture is dependent upon the rainfall which is received through these monsoons. Okay, so when the rainfall is heavy, okay, so oka vidhanga leads to floods. Ante kada? So manaki heavy rainfall leads to floods while very less rainfall leads to which condition ante drought like condition, famine like condition. Asale padakunda chalu ఉండదు ante kuda India. ఓకే, సో డ్యూరింగ్ ద టైమ్ ఆఫ్ సమ్మర్ సో మనం ఆల్రెడీ ఇది హిమాలయాస్ నార్దర్న్ ప్లేన్స్ గురించి డిస్కస్ చాలా థిన్ గా ఫ్లో అవుతుంది. ఎందుకంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ఇట్స్ వాటర్ ఈస్ గెటింగ్ డ్రై. దట్ ఫ్లో అవుతున్న ఈ రివర్ ఇట్ ఎక్స్పాండ్స్ ఇట్స్ కోర్స్, రైట్? సో ఈ విధంగా ఫ్లో అవుతుంది. ఎందుకు ఫ్లో అవుతుంది అంటే దీస్ మాన్సూన్స్ బ్రింగ్ హెవీ వాటర్ ఇన్ఫ్లో ఇంటూ దీస్ రివర్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ రివర్స్ కి కలిసి ఉన్న చిన్న చిన్న స్ట్రీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈవెన్ దీస్ స్ట్రీమ్స్ గెట్ ఫిల్డ్ విత్ వాటర్. ఓకే, ఈ స్ట్రీమ్స్ అనేవి ఇప్పటి వరకు వాటర్ లేకుండా ఉన్నాయి కానీ వర్షాల వల్ల వీటిలో కూడా నీళ్లు నిండిపోయాయి. సో వీటిలో కూడా నీళ్లు నిండిపోయాయి కాబట్టి ఇవి కూడా మన రివర్ లోకి ఫ్లో అవ్వడం జరుగుతుంది. సో యాజ్ అ రిజల్ట్ దీస్ ఎంటైర్ స్ట్రీమ్స్ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఏ సింగిల్ రివర్ అండ్ దిస్ సింగిల్ రివర్ సర్వ్స్ ద డ్రింకింగ్ వాటర్ పర్పసెస్ as well as the agricultural purposes. నదుల నుండి వచ్చే నీళ్ళ స్టైల్ లేదా ఆఫెన్సివ్ క్రాప్స్ ఎక్కువ వాటర్ మనకి నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియాలో సౌత్ ఇండియాలో ఎక్కువగా తింటాం. ఎందుకంటే ఈ రైన్ఫాల్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వెన్ యూ గో త్రూ ద నార్త్ వెస్టర్న్ అండ్ నార్త్ ఇండియా, ఓకే, సో ఈ పంజాబ్, హర్యానా, గుజరాత్, సో ఇటువంటి ఏరియాస్ కి పోతే అక్కడ రైన్ఫాల్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దే కల్టివేట్ వాటర్ తక్కువగా నీట్ లైఫ్ స్టైల్ వాళ్ళు ఏం తింటున్నారు, చపాతీస్ అవి తింటున్నారు. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ద క్లైమేట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్ కాల్డ్ మాన్సూన్ టైప్ ఆఫ్ క్లైమేట్, రైట్?